নমস্কার বন্ধুরা, আর্ট ফর কিডস অফিসিয়ালে আপনাদের স্বাগত। আর আমি সৌমেন রায়। তো আর্ট 6th লেসন আজকের আমি এঁকে দেখাবো একটা আমব্রেলা। সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে আঁকতে হয় আপনাদের খুব সহজ পদ্ধতিতে আমি দেখাবো। তো যেভাবে আমি বলি, হ্যাঁ, তো ফলো করে যাবেন, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, পরপর দেখে যান স্টেপ বাই স্টেপ আমি কিভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলছি যে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে নোটিফিকেশান বেল আইকনটা টিপে অবশ্যই দিতে ভুলবেন না। তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে আপনাদের একটা আমব্রেলা আঁকা শেখাচ্ছি। তো সব সময় ছবি আঁকার আগে পেজ বর্ডার অবশ্যই দেবেন। তো এইবারে আমি হালকা করে ছবি আঁকবো, যেটা নিয়ম সবসময় হালকা করে। তো দুটো ক্রস লাইন টেনে নেব, প্লাস সাইনের মতো সোজাসুজি হালকা করে আঁকবো। তো আঁকা হয়ে গেলে অবশ্যই ব্ল্যাক বর্ডার দেব পুরোটাই। এবারে ইরেজার দিয়ে পরিষ্কার করে ইরেজ করে নেব। তো এইবারে কালার ফিল করব। তো যেখানে যে কালারটা হবে তার আগে সেটা বর্ডার দিয়ে নেব, তারপরে ভেতরে আস্তে আস্তে রং করব।
তো এটা ইয়েলো কালার ফিল করছি। এবারে গ্রিন, এইবারে ভায়োলেট কালার দিচ্ছি, দেখুন বর্ডার দিয়ে ভায়োলেট কালার করছি। এবার এটা ইউজ করছি পিঙ্ক কালার। এটা রেড, এবারে ব্রাউন কালার ফিল করে দিচ্ছি। এটা ডার্ক ব্লু দিয়ে রাউন্ড গুলো করে দিচ্ছি। ব্ল্যাক দিয়ে লাইন করে নিলাম, এবার হোয়াইট মিক্স করে দিচ্ছি। ডার্ক ব্লু, লাইট গ্রিন। তো আমার আরো আঁকা আছে, আপনারা উপরে ডান দিকের কোণে আই বাটনে ক্লিক করলে আপনারা সেই আঁকাগুলো দেখতে পাবেন, তো ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। তো আমার আঁকা ফিনিশ। তো আপনারা দেখলেন কিভাবে আমি একটা আমব্রেলা আপনাদের সামনে খুব সহজ পদ্ধতিতে এঁকে দেখালাম। তো যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি করে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমার পরিবারের সঙ্গে জুড়ে যান এবং পাশে নোটিফিকেশন বেল আইকনটাও অবশ্যই প্রেস করে দিতে ভুলবেন না, যাতে আপনাদের জন্য আমি এই রকম ধরনের সহজ পদ্ধতিতে ড্রয়িং আপনারা কিভাবে শিখবেন তার ভিডিওটা নিয়ে আসলে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। তো আজ এই পর্যন্তই, নমস্কার।